Сьогодні ми поговоримо із автором, що написав свій роман у 15 років. Він написав книгу про драконів та їхніх вершників, про боротьбу зі злом та ельфів, гномів та всіх створінь, яких ми так добре знаємо із класичного фентезі. Уже в такому юному віці книга стала бестселером, і він став тією людиною, що з дня у день презентувала свою книгу у різних школах Америки і зуміла стати автором супербестселера. Йдеться про цикл «Ераґон» та його автора Крістофера Паоліні, що сьогодні завітав до нас на інтерв'ю. Hello, Christopher, welcome. Absolute pleasure to be here. For those who don't know, I'm the author of Eраґон and the other novels in the Inheritance Cycle, and I have a new book in that world coming out in November called Murtага. And my Ukrainian publishers just released an illustrated edition of Eраґон this year, which is absolutely beautiful. A little translation to that, любі друзі. З нами, власне, як ви вже сказали, Крістофер Паоліні, автор тетралогії «Ераґон» із кількома романами, що є «Ераґон», «Ераґон найстарший», «Ераґон спадок». І цього року у видавництві «Небо Букла Паблішинг» вийшло нове, неймовірно красиве ілюстроване видання «Ераґона». А на світовому ринку уже наприкінці цього року вийде нова книга із циклу під назвою «Муртага», що оповідає про одного із персонажів у всесвіті Алегезії. Нагадаю, що я, Дар'я Піскозуб, українська письменниця, авторка постапокаліптичного фентезі «Машина», і сьогодні ми з вами збираємо на потреби ЗСУ. А саме на потреби медичного батальйонного госпітальєру ви можете зісканувати QR-код у лівому верхньому куточку вашого відео для того, аби задонатити копійчину на перемогу України. Пам'ятайте, що кожен донат, чи це гривня, 2 чи ціла тисяча, наближають нашу перемогу, більше книг фантастики української та навіть візити українських власне, візити світових авторів до України. Ну і, любі друзі, будь ласка, не забудьте також про те, що у нас сьогодні буде дуже багато годноти, тож підписуйтесь. Світлано, тебе не чути? Я заслухалась. My name is Svetlana Taratorina. I am Ukrainian author from Kyiv, and I'm author of urban fantasy Lazarus and sci-fi post-apocalyptical novel The House of Salt about Crimea, my native Crimea. And I very like your sci-fi novel, cosmic opera novel. І що я хочу сказати, що сьогодні ми будемо говорити не лише про Ераґона, це трошки так спойлер, а й про інші тексти нашого шановного гостя, а також трошки ще один спойлер. До кінця року ми, направду, напланували стільки, що вам залишається підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили чомусь раптом, а також натиснути обов'язково на дзвіночки, щоб ви вчасно отримували всі наші анонси. Тож повірте мені, сьогоднішній зірковий гість не останній. Далі ви побачите таке, про яке ще ми не можемо вам сказати. Тому не забудьте лайк, дзвіночок і залишайтеся з нами. А я Світлана Тaratorina, авторка урбан фентезі Лазарус та постапокаліптичної фантастики Дім Солі. І я сьогодні дуже рада вас всіх бачити з Києва. І нагадаємо формат. Ми будемо задавати запитання англійською мовою і захочемо вас задати нашому авторові також якомога більше запитань у чаті. Ви запитання можете писати як українською, так і англійською. Ми обов'язково задамо їх нашому авторові. Однак питання, що задаємо ми, українською будуть відображатися лише на екрані. У той час, як наш автор буде відповідати англійською, і я вслід за ним запишу свій маленький чорний блокнотик і все відтворю. Тож, любі друзі, не вагайтесь, усі питання доступні. Okay. And our first question is about Eраґон. Dragons are quite an epitome of fantasy, at least the classical fantasy we knew at the beginning of the 2000s. It is also what is pictured at the front of both the Ukrainian Eраґон translation and the original. How did the story of dragon riders come to you? And from me, special questions for me. And it is true that you are a fan of Anne McCaffrey, because I am. Yeah, I'm a huge fan of Anne McCaffrey, as well as many other fantasy authors who've written about dragons, but Anne McCaffrey especially.
And like so many fantasy readers and fans, I love reading about dragons. I'll let you translate in that, and then I'll go on. Okay, sure. Отже, так, перш за все, так, наш автор страшенний фанат Енн Макмерфі та Макафрі, перепрошую, та інших великих імен світової фантастики, які писали про драконів, і він страшенно любив читати про драконів, як ми розуміємо, настільки сильно, що написав про це сам. But I was specifically inspired by a book that in English is called Jeremy Thatcher Dragon Hatcher by Bruce Covell. And it's a book aimed at younger readers. And it's about a young man who goes into an antique store, a junk store, and buys a stone that ends up turning into it's actually a dragon egg, and a dragon hatches from it. And I loved that idea so much of a young man finding a dragon egg, that I started asking myself questions like, what sort of a world would a dragon come from? What sort of a life would the young man lead? How would he find a dragon egg? And who else would be looking for that dragon egg? And that's what got me started on writing Eраґон and then the rest of the series. Книга, яка насправді найбільше надихнула нашого автора на те, аби написати Ераґона, була книга, що називається англійською Jeremy Thatcher Dragon Thatcher, що завжди що насправді передає гру слів про те, що є Джеремі Тетчер, який розбиває яйця. Він іде у магазин із антикваріатом і купляє там камінь, що зрештою виявляється не чим іншим, як драконячим яйцем, і з цього яйця вилуплюється дракончик. Наш автор зацікавився, що ж це мав бути за світ, і з якого прийшов цей дракон, якщо так, то як би міг жити цей хлопчик у ньому, і хто інший би шукав драконів та їхні яйця у цьому світі. And continuing with that, I actually wanted to let you know a little story. I've known that I wanted to be a fantasy writer since I was about like 12 or something. And there were 3 books that essentially pushed me on this path of destruction. The first one was Harry Potter. I started reading it, I think like I was 7. Then at the age of 8, I've stumbled into The Lord of the Rings. And then the third book, it was this book. It's the very old first Ukrainian translation of Eраґон. It was 2004, I believe, or something, 2005 to be precise. And as a very young girl at that moment, I knew that Harry Potter had everything I wanted to experience in my young years. But Lord of the Rings had everything that I envisioned myself, you know, with the epic quests, with big fighting for the side of good, with everything essentially evil coming your way. And Eраґон was essentially a blend of two. It showed me everything I wanted from the Lord of the Rings, but in a package for me, not when I was like much older. So I was coming back to the book, and the bookshop, I bought it like years because there were no social networks then. I didn't know when there is going to be the next book. So I was checking regularly every single time if there was going to be the next Eраґон book. And I had a dream, yeah, I'm going to be like this man. I'm telling you, I'm going to be published by the time I'm 15. It didn't happen in 15. It happened in 22 or something. But in reference to that, my question. And as you've mentioned that you started writing the story at 15. And what amazed me was the fact that your family believed in it so much that this has become business for you. You've spent a lot of time traveling and telling everyone about your book and your world. And it's always a stressful thing. And it's even more stressful when you're 15. So what was your experience of writing a book at 15? Traveling and telling a book when you were 15, and essentially growing up and understanding, wow, I've published my first book in 15, and now I have 3 more books to follow with it. Wow. I mean, I could talk for an hour just to answer that set of questions. You can talk for an hour. That's okay. I mean, I'll tackle it in pieces. So first of all, with my family, I'm incredibly fortunate that my family has always been so supportive of my work and my interests. My mother is a trained Montessori teacher, so she is
deeply interested in child development, and without her in my life, I don't think I would have become an author. So when I gave my parents the first draft of Eraဃon, or actually the second draft of Eraဃon, you know, we decided to work on it together as a family business. Now, we've always been a weird family. My parents have always been self-employed, and doing something together on our own was natural for us. That said, it was incredibly stressful to self-publish and go out and promote the book, especially because we essentially bet our house on it. If the book had taken another couple months to turn a profit, we would have had to sell the house, move to a city, and get any jobs we could. And that's because my parents spent a year helping me ready the book for publication, and that was a year in which they weren't working on other jobs or projects that would have brought an income. I'll let you translate that, then I'll go on. Well, this is such an epic story. I'm afraid, you know, like to miss something. But наш автор страшенно радий, що у нього попалася саме така родина, як попалася, адже його батьки підтримували його у всьому, що стосується письма, зокрема, власне, і у бізнесі. Завдяки матері, що є вчителькою Монтессорі та страшенно зацікавлена у навчанні та розвитку дітей, він, власне, і не став би автором. Коли наш шановний гість написав другу чернетку Ераґону, він показав її своїм батькам, і спільно вони вирішили працювати над нею, зробити її класним продуктом. На цей момент важливо зауважити, що родина автора була, можна сказати, диваками, адже вони всі працювали самі на себе, не мали звичних корпоративних робіт, що давали прибуток і насправді залежали всі один від одного. І страшенно стресовим було те, як вирішили власне надрукувати своїм коштом самовидавну Ераґона, адже для цього родина нашого автора заклала будинок. Цілий рік батьки Крістофера працювали з ним для того, щоб покращити книгу, і якби ще певний час книга не продавалася, вони би не повернули свої гроші, їм би довелося їхати в місто і найматися на першу ліпшу роботу, аби вижити. I would actually say that one of the advantages of doing this so young is that I had no idea how strange it was. And as a result, I wasn't so stressed about some things that maybe an adult would have been stressed about, because to me, this is just what life was. But again, I was very fortunate that people liked the book and responded to Eraဃon, and it became a success. A side note with your story that you told me, the Ukrainian edition was one of only like two, the original Ukrainian edition was like only one of two publishers or three publishers in the entire world that did a different cover for Eraဃon. I think it was the Swedish publisher, and I want to say like the Philippines or Indonesia did a different cover, but it was, I still saved my original Ukrainian editions because I liked the cover so much. You know, what are the odds? Like sometime years later along the way, there's going to be like some memo saying that like this turn of events signified this and that and this happened. Just crazy. So, back to translation. Перевага дитиною видати книгу у 15 років. Я нагадаю нашим глядачам те, що багато в чому ти не задумуєшся, як працює ринок. Ти просто видаєш книгу, і ти розумієш, що ось у цьому її сенс. Ти не задумуєшся і не переживаєш про велику кількість травматичних та складних корпоративних певною мірою аспектів цього бізнесу, що могли би нищити. І, власне, тут важливо зауважити, що найперше українське видання Ераґону, яке вийшло у 2005 році, це є одне із 2 чи 3 видавців, окрім українського видавництва «Ранок», це було ще шведське та філіппінське, яке намалювало свою власну обкладинку і не купляло оригінальну. І наш автор насправді зберіг оригінальну першу обкладинку Ераґона українською, адже так йому сподобалася ця обкладинка. I actually have a follow-up question to what you said. As I've said, I've published the first book of my tetralogy when I was 22, and then some time passed. I've published my second one, now I'm 26. And what I've experienced is the very bizarre thing that no one tells you about is how your story has to mature with you when you're starting to write about something when you're so young. Time passes and you've made promises to your reader, and you not only need to fulfill them, but you need to fulfill them in a manner that is truthful to you, that you will go up, and that really makes you
reflect on your own text and change it. What was your experience of maturing with your text? Well, I was fortunate in that the story of the series is about the main characters growing up and maturing themselves. So they were able to grow up with me. Now, I got older faster than they did, so I was more mature than they were by the time I got to the last book in the series. But that wasn't a bad thing. I needed that experience and perspective to write the rest of the series. So you're right. It's something people don't talk about a lot of times, and it does happen. And I think that it can make writing a long series over many years incredibly difficult. George R.R. Martin with Game of Thrones, I mean, the first book came out in 1996, I believe, and he's still working on the series. He is not the same person now that he was when he started that series. And that is difficult. There is no easy fix for that. You just have to allow your personal experiences to influence your writing and hopefully maintain a sense of excitement and enthusiasm for your original vision of the story. Отже, я дала ремарку про те, що, як і Крістофер, я видала першу книгу своєї тетралогії «Машина» вже відносно юний. Мені було 22, зараз мені вже 26, вийшла друга частина роман Гемма. І я не могла не відчути дивовижну річ, про яку тут ніхто не каже, те, що ти ростеш разом зі своїм текстом, що ти задумав щось у дуже юному віці, тоді ти ростеш, твої читачі очікують продовження, і ти повинен дозволити і собі, і історії еволюціонувати так, що вона досі про те саме, однак відповіла на ті зміни, з якими зіткнувся ти. На що наш автор сказав, що йому страшенно пощастило у тому плані, що історія Ераґона – це історія зростання юного хлопця. І, власне, це те, що трапилося із нашим автором. На щастя, наш автор постаршав трошки швидше, ніж його головний герой, тож він зумів не лише пройти певні етапи, які проходив герой, а і певною мірою відрефлексувати. Тож, певною мірою це поєднання, яке зробило серію кращою. Утім, направду, це спрацьовує не завжди. І дуже часто тривалі цикли – це неймовірний стрес і неймовірна трудність, адже необхідно балансувати те, ким ти став. Як ми знаємо, Джордж Мартін видав першу книгу із серії «Пісня льоду та полум'я» у 1996 році, а погляньмо, який рік на вулиці. Джордж Мартін вже не та сам людина, якою він був. Тож цікаво, як зміниться сама серія. І нагадуємо, що сьогодні ми збираємо на госпітальєрів. І, будь ласка, переходьте за QR-кодом, який ви бачите в куточку екрану, або за посиланням, які є у нас в чаті. Скажу, що наразі у нас там небагато, 250 гривень. Так що, народ, давайте, будь ласка, подякуємо нашим воїнам і забезпечимо для них найкращу медичну допомогу на фронті, тому що завдяки ним ми можемо збиратися і говорити про такі цікаві речі. А також уже у чаті ми бачимо вітання. Greetings from the Nebo Book Club Publishing team. We love you, Christopher, said Nebo Book Club Publishing. І для українських читачів ми нагадаємо, що книгу Ераґон, цю прекрасну книгу, можна купити в видавництві Небо. Ми залишимо посилання на це. І, будь ласка, так само отримуйте задоволення від неймовірного видання. А ви також можете підтримати і наш канал. Ви можете підтримати його на сервісі Buy Me Coffee. Це може бути як одноразовий донат, що дорівнює всього-на-всього в чашці кави, яку ви вип'єте зранку, або це може бути і щомісячна допомога. So, continuing with the topic of how your personal experiences affect you and how that shifts over to the books, the evil that we read in fantasy in like 2000s, where this absolute evil, the evil that spans around the country, the world, and has created a whole system. In Eраґон, there is King Galbatorix. He's not really popping around the corner every like 2 or 3 pages, but you know that he's the end game. You know that he is where this will all come to. In the more recent years, with, as we've mentioned, for example, Game of Thrones, the evil that we've seen in fantasy started morphing into something a bit gray zone with, let's try and explain this evil, and let's see what pushed those
people, creature, humanoids, or any other sort of creation become this way. What I've personally felt and seen in essentially since Invasion is that the tale of the absolute evil that you just accept is evil, still has a lot to tell the world. When looking at how you created the evil for Eraghon world and how you envision the evil in fantasy books in years to come, what kind of evil is that? I mean, it depends on what the author wants to say and how they want to say it. This is going to be a longer answer. I'm just giving you a heads up. People sometimes forget that Tolkien lived through both world wars and fought in World War I, as did quite a few of the great fantasy and great authors in general. On the fantasy side of things, I think of Mervyn Peake, who wrote the Gormenghast trilogy, which I'm quite fond of, and The Worm Ouroboros by E.R. Edison, and I believe he fought in World War I, although he was a rather bloodthirsty man, but that's a separate topic. So that concept of ultimate evil just being evil versus a more of a gray middle type of evil was based in reality for those authors. And I think there's some truth to it. Also, I prefer fiction where we see characters who embody our better traits, our nobility, the things that we aspire to. When every character is some form of evil, I find it quite depressing. It may be realistic. It may actually be how humans are in many cases. One only has to look at a list of, recent atrocities to see that humans are capable of horrible things. But we need to strive to be better, and fiction can show us how to be better in the face of evil. So I am not, quite honestly, a fan of reading fantasy where everyone's horrible and they do horrible things to everyone. And it's like, what's the point? If that's ultimately what life is like, then why would I want to immerse myself in that in the fiction I read? Life is difficult enough. I want something that points toward a better future, or at least addresses how to live a good life in the face of those difficulties. So, I will always strive for nuance and sensitivity in my writing, but at the same time, there are some things that must be opposed, must be stopped, and, you'll always find that in my fiction. And quite honestly, I like it when the heroes win in the end. Ось для того, аби зрозуміти, насправді, яке зло релевантне у фентезі та який тип зла ми будемо бачити у наступних книгах, насправді слід задуматись про те, що хотів би сказати автор. Дуже часто люди забувають, що велика кількість авторів, що створили класику у фентезі, насправді люди, що або пережили світові війни, або і брали в них участь. Толкін не лише прожив як і Першу, так і Другу світову війну, а і бився у Першій світовій війні, він був солдатом. Мервін Пік, теж автор, якого дуже любить наш автор, чи І.Ар. Едісон, усі вони були ветеранами. І те, що ти прожив, дуже сильно сформовує твоє бачення, що ж таке зло. Дуже часто вони відкидують у цій концепції абсолютне зло та сіре зло, особисті досвіди та досвіди, що вони прожили. І тут важливо ще також сказати, що наш автор – фанат того фентезі, яке черпає із добрих, позитивних рис людства. Аби побачити негативні, достатньо просто відкрити новини і подивитися, яка бляха паскудщина діється на вулиці. Якщо ж ми будемо читати фентезі, принаймні так каже наш автор, де всі такі ж паскудні, як буваємо ми в реальності, то де надія? Художня література здатна дати нам віру в те, що ми можемо бути кращі, здатна дати нам простір для переміни. І саме в прозі нашого автора можемо побачити, як і нюанс, що доходить до зла, і тут уже особисто я вставлю коментар, що це просто про Муртага, і чутливість, коли ми доходимо до тем зла. І отже, щоб нам і нашим воїнам
краще боролася з абсолютним злом, з яким наразі зіштовхнулася Україна, будь ласка, переходьте за QR-кодом, а також за посиланням, яке ви бачите в чаті. І хочу сказати, що наразі ми вже на нашій баночці наскладали 2160 гривень. Будь ласка, не зупиняйтесь. Всі ці кошти підуть на госпітальєрів, на добровольчий батальйон парамедиків, для того, щоб наші воїни, наші мужні захисники мали найкращу медицину на фронті. Це неймовірно важливо. Тож, будь ласка, переходьте туди. А також, якщо ви хочете, щоб у нас було далі якомога більше ось таких цікавих гостей і неймовірно цікавих стрімів, то також можете нас підтримати на Buy Me Coffee. І знову ж таки, не забувайте лайкати і ставити дзвіночки, тому що інакше ви пропустите те неймовірне, що ми запланували для вас до кінця року. А повірте, уже до кінця року. Відкриємо карти наперед. У нас будуть ще цілих 2 іноземні інтерв'ю, а також супер-пупер двіжуха, яку, в принципі, ми не можемо говорити зі Світланою, тому що 3 інші фантастичні нас просто поб'ють, і ви більше нас не побачите. So, you've mentioned about nuance and about sensitivity in the evil, and I immediately thought of Murtagh. When I was reading a book very young, he was the character that at first made me very angry. I envisioned a very picturesque future for him as a 9-year-old girl. Now that I've grown up a little bit, and when I was reading the later installments and a bit later age, his story and essentially the fact that he is almost as a different side of Eraඝon, the what could have been, was really what fascinated me. So I was very much overjoyed to hear that he is the character that you decided to come back to the world of Ellaghasha for. And I feel like there should be some interesting story behind that. So why this character and what we can expect in the new Murtagh book? Well, a couple of things. At least in the US market, I published a collection of short stories set in the world of Eraghon. I published at the end of 2018, beginning of 2019. And one of the short stories revolves around Murtagh. It's not from his point of view, but it involves him as a character. And I actually wrote that story because of a tweet that a fan sent me asking what Murtagh was up to after the series finished. I liked that short story so much that it got me thinking about the implications and where it could lead and what Murtagh might be doing following that. Like you, I have found him a very interesting character. He's much more complex than Eraghon, much more troubled than Eraghon in some ways. So, and I never got a chance to show his point of view in the series. And the series, it really is sort of 3 brothers. His half-brother Murtagh and his cousin, and they're all of the same character in some ways. So I really, really wanted to write about Murtagh and explore that character and show his journey and his experiences in a way I hadn't a chance before. And as I'm now older and more mature myself, it felt appropriate to be writing about this more complicated character. I think in that book is something that we'll very much enjoy. It builds on the themes of the Eraghon series, but also pushes forward into new territory and sets up some new in the future. If you haven't read the Eraghon series, you can start without having those books up, but if you have read them, of course, you'll get a lot more out of it as well. Отже, тут зауважимо, що на американському ринку книга Муртагh виходить до кінця цього року. На українському ми поки що не маємо інформації, однак враховуючи те, що вперше український цикл Ераґон вийшов у 2005 році і наступних роках, і наступне видання вийшло аж у 2003-му, то тут варто зауважити те, що насправді дуже важливим є те, що ці книги одна за одним будуть виходити. Тож часом ви зможете, любі друзі, цілком спокійно задовбувати українських видавців, коли ж буде наступна частина, а саме роман Муртагh. Ну і перейдемо до, насправді, відповіді, чому саме до цього персонажа, до другорядного персонажа, який, спойлер, є родичем, напівбратом Ераґона, наш автор повернувся за стільки років по тому. Отже, на американському ринку у 2018 році вийшла збірка оповідань про світ Еllaghasі та Ераґона.
Одне із оповідань у цій збірці оповідає про Муртага. Вона не розказана із його точки зору, однак вона зачіпає тему того, що ж трапилося таке, що зрештою надалі після подій основної серії робив Муртаг. І, власне, на це оповідання і на цілий подальший роман Крістофера надихнув твіт, де один із фанів запитав, що ж цей персонаж робив після подій тетралогії. І наш автор зрозумів, що ось він Муртаг, він завжди його цікавий, він був набагато складнішим за Ераґона, він був більш неоднозначним, таким, який має більше запитань, більше труднощів, відповідно, повинен пройти певною мірою складніший шлях. Наш автор зрозумів, що Ераґон, Муртаг та Роран – це є три родичі, три персонажі, що є насправді різними боками тієї ж монети, які ми дізнаємося у основній тетралогії Ераґона. І, власне, поверх цих тем можна розповісти складнішу історію, адже наш автор сам став дорослішим, тож тепер він може і набагато по-дорослішому розповісти цю історію. Тож саме таким чином вийшла книга «Муртаг». А я хочу сказати, що у вас є унікальна нагода ставити свої запитання у чаті, а можливо, за деяких неймовірних обставин ви можете стати одним з зіркових фаундерів нашого каналу. Ось як одна неймовірна людина. Але тим не менш, ще хочу вам сказати, що наразі у нас на банці вже 9420 гривень. Не зупиняйтесь, наші дорогі, тому що всі кошти, зібрані на сьогоднішньому стрімі, підуть на госпітальєрів. Дякую. So, Christopher, we actually have one of the fans coming. So, me and Svetlana were sort of the writer party in this stream, and now we have one of your fans from Ukraine here. So, she's going to ask you in Ukrainian, and I'm gonna pitch in afterwards and translate. Sounds good. Всім привіт, рада бути тут з вами. Рада вітати Крістофера Паоліні у нас на цьому стрімі. Крістофере, зараз письменники часто дають свої рукописи в руки бета-рідерів, які б могли по одній з перших дати відгук та поділитися враженнями про книжку. А хто був у вас тими першими людьми, яким ви доручили перше знайомство з Ераґоном, коли ще книжка, звісно, не була опублікована? І чи вплинули думки цих людей на сюжет, на становлення героїв? І якщо так, то як саме? Nowadays, writers rely on the opinions of the beta readers, the people who see the text before it reaches the wide audience, before it's printed. You've mentioned that your parents had a big input into the first book, but throughout the series, who were the first people who were to know everything that's happened in the tetralogy, and were there the important bits and pieces where their input has changed the course of the plot? Well, you have to keep in mind, I was homeschooled and I grew up in the mountains. Just imagine the mountains in the Lord of the Rings films, and that's what it looks like where I live. So I didn't have a lot of friends or people around me growing up or when I started writing Eраґон. So from Eраґон up until now, my beta readers are and have been my parents, my sister, my wife, of course now, and my agent and my editor. And those are the people I really trust the most for giving me feedback on the stories. The reason I don't have a larger circle, perhaps, of beta readers is that everyone has a different opinion. Some people are going to hate what I write no matter what it is. Some people will love it no matter what it is. But I know how my friends and agent and editor and my family, how they react to stories. And I know the things they like. I know the things I like. So I'm able to really get a lot from their feedback because I understand what their point of view is and where they're coming from. So if my mom says, "Oh, I really like this, maybe you should fix it," sometimes I know I need to fix it, and sometimes I know she always objects to something, but it's fine, and it can go in the book. And that's true for all the people I have reading my books. That said, I have learned far more from editing and feedback from my family and editor than I ever have from just writing. Getting consistent feedback, paying attention to it, and learning from it is the best way to improve as a writer.
Отож, для того, аби відповісти на питання, хто ж був бета-рідером у серії Ераґон, усіх 4 томів, варто зауважити 2 важливі факти. Перш за все, наш автор навчався вдома, а не в школі, і жив серед гір. Саме такий гір, які ви могли б уявити на місці гір із «Володаря перснів», тож ви уявляєте, що навколо загалом було не те, що ви небагато друзів, а й небагато людей. Тож до сьогоднішнього дня типовими бета-рідерами для нашого автора є батьки, є сестра, тепер вже дружина, не сестра, яка стала дружиною, а сестра і дружина, а також агент та інші люди із видавництва. Важливо сказати, що всі люди дають фідбеки, і всі можуть дуже по-різному вплинути на це. Хтось буде любити текст автора незалежно від того, що він написав, а хтось буде ненавидіти цей текст незалежно від того, що він написав. Тож брати дуже велику кількість людей, на думку нашого автора, могло би бути непродуктивним. Натомість, коли він розуміє, що, власне, ось це тісне коло його спілкування, це саме люди, чиї точки зору він може проаналізувати і зрозуміти, бо він знає самих людей. І, скажімо, коли мама автора каже, що «Ох, мені тут подобається, але, будь ласка, синку, там пофіксай, докрути», наш автор розуміє, що ж вона може мати на увазі, і чи насправді це щось, що він насправді може опустити, або що насправді треба пофіксити. Найважливішим уроком тут насправді є те, що набагато більше наш автор дізнався про письмо і відточив своє ремесло не від самого писання, а від отримання та аналіз фідбеку про нього. Тож, власне, саме завдяки бета-рідерам він і став кращим письменником. And I would just add to that too, that whoever you have in your life that's giving you feedback, you should not take feedback or get feedback from people who can't deliver it in a constructive manner. There's a big difference between someone telling you, hey, you know, I like what you did. Here's some ways that can be improved, or I think that you can do this, but, you know, good job, keep working. Or someone who comes to you with the same issue and says, you did a bad job on this and you should feel bad and you need to go fix it. That's going to destroy you as a writer. So don't work with people who are overly negative or, you know, are going to tear you down instead of building you up. І важливим також і той момент, що не приймайте фідбек від людей, що не вміють його по-справжньому доносити. Між відгуком штибу «Дивись, ось тут є проблема, її би пофіксити, а так ти взагалі красава, і слухай, ти взагалі, звичайно, лайнюк, але тут якісь пару хороших моментів є величезна різниця. І перший може зробити вас кращим професіоналом, а другий ввігнати вас у справдісіньке якесь депресуху або неприємні відчуття. Тож фідбек повинен не нищити вас, а будувати вас, підносити вас до нової потенційної роботи. Всі, хто це почули, має просто негайно задонатити на госпітальєрів. І наразі у нас 9570 гривень. Люди, ви молодці, але продовжуйте, а також користуйтеся шансом і залишайте ваші питання до шановного гостя у коментарях. Більше такої нагоди не буде найближчим часом, так що, будь ласка. My next question about movie. In 2006, Ераґон became a movie, and now in 2023, Eраґон is to become a series on Disney Plus. Happy for us. How was it to see your characters on the screen? And were you involved in the movie making process in 2006 or in 2023? For the film, I really wasn't involved at all. I provided some feedback to the original screenwriter, but the director and the studio essentially did what they wanted to with the story. And you know, people are certainly free to enjoy the film on its own merits, but I don't think it's a very good representation of the book. As you mentioned, Eraghon is at development at Disney for a potential television show. We were just getting that off the ground when the Writers Guild in Hollywood went on strike. The strike was resolved 2 days ago. So now we'll have to see about resuming, hopefully, the development process with that show. And hopefully we find the right people to work on it and, you know, make it happen. At the moment, I don't have anything more concrete to say about that, but I very much hope that we can create and deliver a beautiful interpretation of Eraghon and the other books in the series.
Отже, у 2006 році вийшов повнометражний фільм за мотивами першої книги тетралогії Ераґон, а уже цього року, 23-го, було анонсовано, що Ераґон може стати серіалом на Disney+. Так от, чи був наш автор залучений та якою мірою? До фільму 2006 року наш автор залучений не був. Усе, що він зробив, це дав кілька коментарів, кілька ремарок на сценарій від тодішнього сценариста. І, якщо сказати по правді, на думку нашого автора, той фільм не є хорошою екранізацією, ви можете ним насолоджуватися, але, в принципі, вершиною фентезійного кіномистецтва він назвати його не може. Разом з тим почалася відносно нещодавно робота із Disney+ над тим, аби зробити, власне, серіальну екранізацію. Та, на жаль, нещодавно почався страйк сценаристів у Голлівуді. Закінчився він всього-на-всього 2 дні тому, тож є велика надія, що саме зараз будуть знайдені класні люди, що створять достойну адаптацію серії книг. Це і шоураннери, та як і інші люди, що будуть займатися серією. So we have a lot of questions from the audience, so we'll go through some of them. I can try to answer them quickly. Let me just find them, because there is a lot of people are actually commenting on the same thing, that there was a moment on Ukrainian publishing market where Eраґон was everywhere, and it was very early when we had extremely few translation of the modern fantasy. So they grew up on that. Wow, I had no idea. That's pretty amazing to hear. I actually heard a similar story in Portugal, of all places. They translated Eраґон, which they hadn't been translating a lot of fiction. And Eраґон did so well in Portugal that they bought and translated a whole bunch of other fantasy fiction, and it didn't sell as well. So they were like, it's like, we blame you for that. I actually can relate to that a lot, because after Ukraine regained its independence, the market was flooded with Russian translations, and Ukrainian translations had to be clawed, essentially on the market. Harry Potter was almost like one of the first series that came out in Ukrainian that were modern fantasy. And that's why my parents literally just, as soon as it came out, just gave it to me, because it was finally in Ukrainian. And then it was Eраґон. I'm going to ask a potentially political question, so forgive me. So how big is the difference between Russian and Ukrainian in terms of language? So essentially, there are a lot of Slavic languages. There is also Belarusian, Polish, Czech, Slovak. And speaking linguistically, while I'm not a philologist, but I was interested by this topic as well, linguistically, we're closer to Polish and Belarusian than Russian. The really? Difference, yes, if a Polish person would start speaking, there is a very big percentage of words that are similar. So essentially, or they sound very similar, but they're twisted, but there is a difference. In Ukrainian, we use Cyrillic alphabet, and they use Latin alphabet. So the writing is completely different. And then there is the second part of that question, is that as an ex-empire, we were Russified for a very long time. For example, the only reason I learned Russian when I was little is to read books that weren't translated in Ukrainian. My younger sister is 11 years younger, and she never had to learn Russian, because by that time, Ukraine had much time of independence, and the content started appearing in Ukrainian, so she did not need that. And that is essentially a very complex question that I gave a very sort of condensed answer to. So perhaps there is something you'd like to add, Svetlana? About Russian, I wrote from our comments, and a lot of our audience said grateful, thank you for your books, because it was really important for some people of age of Daria. Your book is very good things. Okay.
There is a good question about Arya. So we've spoken about Eраґон, Роль, Муртага. What about Arya? How did her story appear? I think it was very important for me. I'm not going to spoil, but what didn't happen in the end was kind of a revolutionary a little bit. Well, Arya actually was inspired by a piece of fantasy art that I saw in a magazine in the 90s. And I just found her such an interesting character to write, but I also found her the hardest character to write in the series, because the series is written from Eragon's point of view, and thus there was a temptation to think about Arya the way that Eраґон thinks about her instead of how she actually is. And more than once I would write a scene between the two of them, and my editor would come back and say, no, this isn't how Arya is. This is how Eраґон wants her to be. And that was a big learning experience for me as a writer. But I thought it was pretty awesome to have this character who was so independent and self-possessed and, follows her own path in life, even though it's very difficult at times. And that was a good role model for Eраґон to see. And of course, he learned a lot from her as well. Отже, ми вже поговорили про Ераґона, його двоюрідного брата Рорана, про його напівбрата Муртага, і тепер скажемо про Арію, власне, одну із протагоністок у серії. Арія з'явилася із фентезі-картинки, яку побачив у журналі із 90-х наш автор. І, направду, це персонажка, яка писалася найскладніше. Причиною цьому було те, що наш автор намагався написати її такою, якою вона є, а не такою, як би хотів її побачити Ераґон. Тож неодноразово бували випадки, коли наш автор здавав текст редактору, а той казав, що чорт забирай, вона не є такою. Так її бачить головний герой, і це зовсім різні речі. Тож це було, направду, челенджем написати персонажку, що є настільки незалежною і формує свою власну стежину. Another question about editors. How do the English-speaking editors work with you? Do they point out the inconsistencies of the plot? Do they ask you to rewrite, or do they simply stylistically change your text? Well, I've worked with the same editor my entire career at Random House, at least for my fantasy novels. Her name is Michelle Fry. She works on a very high level. I mean, she'll correct a sentence if I've made a mistake in a sentence. She'll point it out to me. But usually we start the process by her reading through the manuscript and then providing me feedback on whether I need to work on characterization, pacing, the story itself. So it's very large issues, if there are any large issues. If I agree with what she has said, I'll go and do my best to address whatever the problem is and fix it. Once she and I are both happy with the manuscript, then the publisher brings in what are called copy editors and line editors. And copy editors and line editors look at very technical issues. Is the right word being used in the right place? Is it spelled correctly? Is it punctuated? Is the sentence punctuated correctly? And those are very technical issues that have nothing to do with the story and really nothing to do with my writing style. And none of the editors change my writing style for the most part, unless I do something that's blatantly incorrect and would confuse the reader, in which case I'm always happy to change it because I'm like, oh yes, I made a mistake there. So most of the work is taken up by making sure that the characters and the story work as well as possible. The technical stuff, honestly, is just, small stuff that doesn't take a huge amount of brain power. Отже, якщо говорити про те, як працюють редактори на англомовному ринку, то тут слід сказати, що за всю свою кар'єру написання фентезі, бо до наукової фантастики ми якраз добралися, наш автор співпрацював з тією ж людиною, її звати Мішель Фрай. І працює вона на дуже, по суті, так поверхневому рівні, якщо говорити про помилки. Так, вона може змінити тут чи там, десь кому, чи
поправити неправильно написане слово, однак її завданням є прочитати текст, проговорити з автором, чи працюють персонажі, чи працює сюжет, якщо є проблеми, то які вони і чому вони є. І вже після неї працюють наступні люди над граматикою та правильним вживанням слів. Це є copy editors, line editors, я, власне, вживаю англомовні терміни, тому що на українському ринку такої різниці немає, в нас є лише редактори, що правлять здебільшого лише стилістично. Ну і важливо сказати, що робота, власне, Мішель є набагато глибшою та продуманішою, аніж технічне змінити усі коми, крапочки та інші дрібниці. І хочу сказати, що наразі у нас уже на банці 9620 гривень, але не зупиняйтесь, до кінця ефіру ще є час подякувати нашим захисникам в особі госпітальєрів, щоб вони могли надавати якнайкращу медичну допомогу на фронті. А я би хотіла, I would like to ask you about To Sleep in the Sea of Stars, because I just read this book and I very like. And first of all, why did you choose spice opera after Eраґон, as I know it was your next project, and why this genre? Well, to me, science fiction and fantasy are very similar. They often deal with completely made up societies and countries and cultures and places, technology. There's very little difference between them in that sense. Fantasy is often a backwards looking genre, while science fiction is often a forward looking genre. But I grew up reading as much sci-fi as fantasy. And I love thinking about the future that I hope and believe that humans will ultimately have out among the stars. So I wanted to write a big epic sci-fi story, just as I'd written a big epic fantasy story. And I treated it as a love letter to the genre. So I threw in everything I love about science fiction, plus some hopefully new ideas of my own. And yeah, it took me a very long time to write, but I'm happy with the result. The prequel, Fractal Noise, actually came out May 16th in English, and I hope to be writing many more books in that setting as well. Отже, після величезного проекту, яким була тетралогія Ераґон та наступна після неї збірка оповідань у цьому світі, наш автор веде величезний науково-фантастичний роман «Sleep in the Sea of Stars». Це роман українською ще не вийшов, тож, любі друзі, якщо ви хочете побачити його українською, будь ласка, як тільки закінчиться цей стрім, напишіть нам про це в коментарі. Що більше разів ви напишете про те, що хочете побачити цей текст, то більше разів ми зможемо взяти ці коментарі, принести їх у приватному повідомленні до видавців і сказати: і диви, і чого ти ще мовчиш? Отже, чому наш автор перейшов із фентезі до космопери? Для нашого автора наукова фантастика та фентезі насправді зазвичай були завжди одним і тим самим. Якщо і одне, і друге працює із неймовірними культурами, світами, персонажами та іншими законами світу, ніж реальність. От тільки фентезі, як то кажуть, дивиться у минуле, а наукова фантастика дивиться у майбутнє. Наш автор змалку читав як одне, так і інше, і йому подобалося читати про те, яким буде майбутнє надалі, як люди освоять зірки, як житимуть серед зірок, і він вирішив написати, по суті, таке любовне звернення до цього жанру. Він напакував у книгу To Sleep in the Sea of Stars повну всього, що він любить у науковій фантастиці, всі відсилочки, все, що його вподобало, плюс кілька його особистих ідей. Ця книга забрала дуже багато часу, і приквел до цієї книги The Fractal Noise вийшов минулого року в Сполучених Штатах, і наш автор сподівається написати ще більше книжок, власне, у сеттингу цього світу. To be precise, how many years did the novel take? Well, Inheritance was published in 2011, and To Sleep in a Sea of Stars was published in 2020. I started serious work on it in the end of 2013, the beginning of 2014. So it was about 7 years of work. That does include an entire year of research into the technology and the world building for the setting of my sci-fi stories. So it was an entire year of research, and then it was multiple years to actually write the book. I finished the first draft
at the end of 2016, and then I was doing massive revisions and rewrites from 2017, 18, 19 into 2020. So it was a brutal process, and I have no desire to ever repeat that process. The reason it took so long is I didn't take the time to properly plot my story before writing it, because after working on the inheritance cycle for so long, I got overconfident and I thought I knew what I was doing and that I didn't have to do the same preparatory work that I did for Eраґон. And I learned a very painful lesson with that. But that lesson allowed me to then write and finish Fractal Noise much faster, and Murtag much faster. Murtag only took 3.5 months for the first draft because of the lesson I learned with To Sleep in a Sea of Stars. Отже, якщо говорити точним, то остання книга із тетралогії Ераґона вийшла у 2011 році, а книга To Sleep in a Sea of Stars вийшла у 2020 році. Тож це, вважайте, велика різниця цілих 9 років. Серйозну роботу над науково-фантастичним романом автор почав у кінці 2013 року, і цілий рік пішов уже на те, аби зробити адекватну кількість досліджень, адже наукова фантастика вимагає науку знати, тож не така легка це і справа. І також велику кількість часу потратив на світобудову. Перший рукопис він завершив у 2016 році, і аж до 2020 року він працював над редактурою. Чому так довго? Зокрема, тому що після Ераґона йому здалося, що він став надто впевненим, йому здалося, що не варто планувати наперед, тож, любі письменники, плануйте. І вирішив, що може отак сісти і написати. Як і бачите, це дуже сильно розтягнулося. Після цієї великої помилки він усвідомив свої помилки. Приквел Fractal Noise вийшов набагато швидше, а чернетку до роману Муртаг він написав взагалі за 3,5 місяці. Господи, кличте Кокотюху. And one more question about the sleep in the Sea of Stars. I saw so much references from other sci-fi books, for example, Heinlein and Starship Troops. Yes. And in some places I saw the reference to Alien or even Venom. And are my guesses correct? And what classic space opera texts have I not yet recognized it in your book? And second one, question from our audience. Could you please tell us what books and stories you grew up with and a writer as a person? Well, you're right about all the references, except for Venom, which I've never watched or read or seen. But this suitcase, it's from Venom. Everyone says that. No. The reference is if you've ever seen the old comic book movie Spawn. Yeah. That would be the reference, not Venom. Okay. So, because my sci-fi books are set in the real world, just in the future, I allowed myself to make a lot more references to things that actually exist. And I love a series called Pitanya by Big, the sci-fi novels by Ian M. Banks, and like some of my spaceships. So all of those were deliberate references, and again, a homage I loved. As far as I loved growing, shaped me, classic fantasy, The Lord of the Rings by Tolkien, the Weird series by Anne McCaffrey's Dragon Riders of Pern, Redwall series by Brian Jacobs, the Belgadic Dave Tad Edison, many others, and lots of mythology, Beowulf, the Aeneid, the Odyssey, the Epic of Gilgamesh, all of those. So I read as much as I could growing up, and I still continue to do that.
Я думаю, що поки Дар'я це все записує, я скажу, що ми, мабуть, зберемо цей весь список і викладемо у нас потім якось, але обов'язково це зробимо під цим стрімом. А ще хочу сказати, якщо ви хочете побачити цей перелік і бути спонсорами класного читання для себе, то, будь ласка, донатьте за посиланням. Це вже буквально останні шанси підтримати госпітальєрів. І наразі у нас є на банці 15 тисяч гривень. Я думаю, що варто ще щось докинути, щоб почути переклад Дар'ї. Давайте вже трохи солідніше, любі друзі. Я, звичайно, дама швидка, але не настільки швидка, як тоді, коли наш автор опереджує всі книги, на яких він зріс. Тож я хочу вам нагадати, якщо би ви хотіли долучитися до процесу створення більшої кількості таких інтерв'ю, коли ми запрошуємо більше письменників, вони згадують більше своїх друзів-письменників. Видавці перекладають тих письменників, а ми запрошуємо цих письменників. Це створює вічне, прекрасне кільце, живий двигун української фантастики. Тож, якщо ви хочете докинутися до живого двигуна української фантастики, то закиньте копійчинку, будь ласка, для нашого каналу на Buy Me Coffee. Закинувши принаймні ціну однієї чашечки кави, ви допоможете нам придбати краще освітлення, дати більше грошей на рекламу, в кінці кінців, нарешті, почитати все, що виходить на ринку. Бо ми ж закидаємося цими книжками, просто як наркомани метамфетамінами, але все одно не досить. Отже, до перекладу. Світлана Тераторіна, прочитавши роман «To Sleep in the Sea of Stars», знайшла там величезну кількість омажів до наукової фантастики, до різних фільмів, книжок тощо. І наш автор підтверджує, що так, насправді роман справді напакований величезною кількістю відсилок. Єдина відсилка, про яку згадала Світлана, яка не була включена, це «Веном». Наш автор його не дивився, тож не знав. Однак відсилка, про яку згадала Світлана, була від іншого медіа, називалося «Спан». Але якщо говорити про інші відсилочки, які були зроблені, то світ «To Sleep in the Sea of Stars» є нашим світом у далекому майбутньому. Тож наш автор дозволив собі бути доволі ліберальнішим із тим, на що він згадує, на що робить відсилки. Так, звичайно, чужі відсилочки є. Starship Troopers Хайнлайна, так, це один із дуже люблених нашим автором творів, відсилочка є. Гіперіонтіна Сімонса, так, є. Ну, якщо говорити про книги, які загалом вплинули на нашого автора, то це є Іан М. Бенкс, на честь насправді цей автор та і інші, вони вплинули навіть на назви певних об'єктів космічних у книзі «To Sleep in the Sea of Stars». Але були також і інші книги, які вплинули на нього і сформували його як читача, і як наслідок і письменника. Це є батько Толкін із його «Володарем перснів». Це є Урсула Ле Гуїн та її «Щільник земноводді». Це є Брайан Джейкс, це є Тед Вільямс. Це є, зокрема, і світова міфологія, серед якої Беовульф, Іліада, і Одіссея, і поема про Гільгамеша та набагато інших. Наш автор постійно читає і закликаємо ми і вас це робити, адже це буде допомагати нам і вам створювати класний контент. So with this, I think it was pretty full and packed hour of discussion. I feel like we've reached so many topics and could have spoken about so many more of them, but our time is up, so we'd really like to thank you for spending this time with us. It's been very informative, very lucrative, and we're very much hoping not only to see the next installments of the Eраґон series in Ukrainian translation coming up very soon, but also a chance to see To Sleep in the Sea of Stars and Fractal Noise in Ukrainian as well, and then hopefully to talk a bit more in depth about those novels as well. That would wonderful. Speaking also of the Mass Effect series of video games, which I liked so much that I got the voice actress who did the main character, the female version of the main character, to read my books in English. But this has been an delight being read in Ukrainian, and I just want to extend thanks to everyone who is reading the books. Everyone stays safe and continues to read good books. We can have a conversation again in the near future, either about Murtага or Fractal Noise or To Sleep in a Sea of Stars. And maybe you come in Ukraine after our dinner. That would be fun.
Отже, любі друзі, ми дійшли до кінця нашого інтерв'ю, і ми страшенно раді, що ви розділили з нами цю дискусію. Нам страшенно приємно те, що ми з вами зуміли поговорити як і про Ераґона, так і про Муртага, і науково-фантастичні романи нашого автора. І сподіваємося, що незабаром зможемо прочитати і наступні романи у серії Ераґон, а також і науково-фантастичні романи також. Наш автор зауважив також ще один пункт до впливів. Це, що йому страшенно сподобалася відеогра Mass Effect, настільки, що він запросив жіночку, що озвучувала в грі головну жіночу героїню, тобто капітана Шепард, жіночу версію, аби вона була нараторкою англійської версії аудіокниги «To Sleep in the Sea of Stars». На цьому ми також, скажімо, мабуть, скільки ми зібрали коштів? Та, власне, зібрали ми 15 тисяч 20 гривень. І це якесь нерівне число, тому, будь ласка, всі, хто добігав, не добіг, або ще буде добігати, на вас чекає QR-код і посилання в коментарях. Давайте подякуємо нашим захисникам за те, що, зокрема, сьогодні, наприклад, от поки я з вами сиджу у Києві, не було повітряної тривоги, і це прям мене неймовірно тішить. І це теж наша подяка їм, нашим захисникам, за те, що ми маємо змогу бути з вами в ефірі, бачити таких неймовірних гостей і говорити на такі класні теми. Тож, будь ласка, давайте доб'ємо цю цифру, щоб було принаймні, ну, не знаю, давайте 16 хоча б, але це теж якось не межа. So during today's interview, we gathered more than 15,000 of hryvnias, which is a great number. We'll pass all of those numbers for the medical supplies at the Ukrainian front line. And once again, thank you and have a great day. Thank you.